Hello students, today we will solve this problem on interest on debentures. See the problems. On 1st April 2015, JK Limited issued 8,000 9% debentures of rupees 1,000 each at a discount of 6% and redeemable at a premium of 5% after 3 years. So these debentures were issued at 6% discount. It means they are issued at rupees 940 because 6% of rupees 1000, that is face value, is rupees 60. After deducting discount rupees 60, the price of debenture will be 940. So 8,000 debentures were issued at rupees 940 each. They are redeemable at a premium of 5%. Means after 3 years, while at the time of repayment, these debentures would get 5% of rupees 1000, that is 50 rupees extra as premium. So they will be redeemable at 1050 rupees after 3 years. Okay, and these debentures are 9% debentures. It means interest on debentures payable is 9% per annum. The company closes its books on 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March every year. The rate of tax deducted at source, that is TDS, is 10%. Pass necessary journal entries for the issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st March 2016. So let's solve the problem and pass journal entries in the books of JK Limited regarding issue of debentures and debenture interest. Let's start this problem now. Problem of JK Limited. They have issued 8,000 debentures of rupees 1,000 each. So the value of debenture will be 8,000 into 1,000, that is 80 lakhs. But these debentures were issued at a discount of 6%. 6% of rupees 1,000 will be rupees 60. So after deducting 60 rupees from 1,000, the price of debenture will be 940. They were issued at rupees 940 at the time of issue. Okay, and as I told you, they are redeemable at a premium of 5%, that is 50 rupees premium after 3 years. So first entry will be of application money received. So on 2015 April 1st April 2015, we have to pass the journal entry of application money received, and we know application money received entry, that is bank account debit to debenture application and allotment account. So bank account debit to 9% debentures application and allotment account, and narration application money received on 8,000 9% debentures at rupees 940 each, because the debentures were issued at 6% discount. So the company will receive rupees 940 into 8,000 debentures. So amount will be 75 lakhs 20,000, because after deducting discount the issue price was 940. 75 lakhs 20,000. Okay, now the second entry of debentures were issued at discount and redeemable at premium. So on April 1st, the entry will be 9% debenture application and allotment account debit ₹75 lakhs 20,000. Now we have to debit loss on issue of debentures account. So loss on issue of
debentures account debit. Here we have to debit the amount of discount, because as these debentures were issued at less value than the face value, there will be loss to the company. This loss will be 4,80,000, because 60 rupees discount into 8,000 will be 4,80,000. Okay, and at the time of redemption they will pay premium of 5%. So the premium payable at the rate of 50 rupees on 8,000 debentures, that will be the premium on redemption, that is 4 lakhs. So these 4 lakhs premium and discount on issue of debentures 4,80,000, total the company's loss will be 8,80,000. I will write it here for your understanding. Discount 4,80,000 plus premium on redemption 4 lakhs. In this way total loss is 8,80,000. Okay, to 9% debentures account, $80 lakhs, that is amount according to face value. To premium on redemption of debentures account, premium on redemption is 4 lakhs. Okay, so narration will be issue of 1,009% debentures at 6% discount, means at 940 rupees, and redeemable at, इथे तुम्ही 6% डिस्काउंट म्हणण्याच्या ऐवजी 1,009% डिबेंचर्स ॲट ₹940 ईच असं म्हटलं तरी चालतं. अँड दे आर रिडीमेबल ॲट 5% प्रीमियम, दॅट मीन्स दे आर ॲट 5% प्रीमियम मीन्स at 1,050 as I discussed earlier. Okay, so this will be the narration. You can write it in percentage or you can mention the price. Now these are the two entries on April 1st. Now they told us that the company closes its books on 31st March, but interest on debentures is payable 2 times, that is half yearly on 30th September and रिमेनिंग हाफ इयरली, दॅट इज फॉर 6 months ऑन 31st मार्च. पहिल्या 6 महिन्यांचा 30 सप्टेंबरला, नंतरच्या 6 महिन्यांचा 31 मार्चला, असा 6 महिन्यांचा इंटरेस्ट पेड करतात ते. त्यामुळे आता आपल्याला आधी 30 सप्टेंबरच्या एंट्रीज करायच्या आहेत. सो ऑन सप्टेंबर 30 पहिल्यांदा आपल्याला इंटरेस्ट ड्यूची एंट्री करायची आणि इथे TDS आहे, त्यामुळे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू debenture holders account and to TDS payable account. Okay, narration will be half yearly interest due on debentures and TDS tax deducted at source. Okay, this will be the entry. Now the rate of interest is 9% and 9% on the face value, that is 80 lakhs. 9% of 80 lakhs will be 7,20,000. Total interest per annum will be 7,20,000. But here the debenture interest due is half yearly, so for 6 months. वर्षाचा 7,20,000 असेल तर 6 महिन्याचा 3,60,000 असणार, बिकॉज इट विल बी हाफ. सो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 3,60,000. Now they told us that TDS is 10%. So 10% of 3,60,000 will be 36,000. TDS will be 36,000. So after cutting TDS, amount payable to debenture holders will be 3,24,000. ओके, इथे मी तुम्हाला लिहिते आहे, तुम्ही लिहिण्याची गरज नाही एक्झाममध्ये, मी लिहिते आहे.
9% on 80 lakhs is equal to 7,20,000 per year. Okay, so for half year 3,60,000. Understood? So this is the entry of interest due. Now the entry of interest paid on September 30 will pass the journal entry of interest paid first to debenture holders. So debenture holders account debit debit 3,24,000 amount will be paid to debenture holders after deducting the TDS. So to bank account 3,24,000. Okay, narration will be interest paid to debenture holders. नुसतं इंटरेस्ट पेड लिहिलं तरी चालेल. Now TDS payable is rupees 36,000 which will be paid to income tax authorities. So on the same date TDS payable account debit 36,000 to bank account 36,000. Okay, TDS deposited to income tax authorities. असंही तुम्ही नॅरेशन लिहू शकता. नुसतं TDS पेड टू गव्हर्नमेंट असंही लिहू शकता. गव्हर्नमेंट मीन्स टॅक्स विल बी पेड टू इन्कम टॅक्स अथॉरिटीज. ओके, हे झाले 6 मंथचे. आता 30 सप्टेंबर नंतर वर्ष चालू आहे. 31 मार्च येईल. आता 31 मार्चला उरलेला 3,60,000 इंटरेस्ट ड्यू दाखवायचा आहे आणि पेड केलेला दाखवायचा आहे. सो ऑन 31 मार्च 2016 इथे लिहिते मी 2016 सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये 15 इयर बदलून 16 झालेलं आहे. त्यामुळे एप्रिल मे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 31 मार्चला 2016 डेट असणार आहे. परत एकदा इंटरेस्ट ड्यूची एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अगेन रिमेनिंग 3,60,000 to debenture holders account and to TDS payable account. $3,24,000 will be paid to debenture holders and TDS will be 36,000, that is 10% of 3,60,000. So half yearly interest we can write due or payable. Due on debentures and TDS means tax deducted at source. Okay, now this next entry will be of payment. So we have to pay the interest to the debenture holders and TDS to the income tax authorities. रिपीट होतील या दोन्ही एंट्रीज, फक्त डेट 31 मार्च असणार आहे. सो सेम ऑन द सेम डेट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,24,000 to bank account 3,24,000. Okay, narration will be हाफ इयरली इंटरेस्ट पेड म्हणजे उरलेल्या अर्ध्या वर्षाचा इंटरेस्ट पेड केला आहे. आता आपल्याला TDS जो कापलेला आहे तो इन्कम टॅक्स अथॉरिटीजना पेड करायचा आहे. सो TDS पेएबल अकाउंट डेबिट अगेन 36,000 टू बँक अकाउंट 36,000. TDS डिपॉझिटेड नुसतं तुम्ही घाई असेल त्यावेळी TDS डिपॉझिटेड असं लिहिलं तरी चालेल.
This is the entry of TDS paid to the government, that is income tax authorities. And now त्यांचं वर्ष 31 मार्चला संपतं आहे, त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी वर्षभरामध्ये जो इंटरेस्ट TDS कट करून करायच्या आधी म्हणजे TDS प्लस इंटरेस्ट असं टोटल इंटरेस्ट जो पेड केलेला आहे, कंपनीच्या खिशातून टोटल 7,20,000 गेलेले आहेत. 10% अमाऊंट इन्कम टॅक्स अथॉरिटीजला गेली आहे, उरलेली अमाऊंट डिबेंचर होल्डरला गेली आहे. म्हणजे टोटल इंटरेस्टचा खर्च कंपनीसाठी 7,20,000 आहे. त्यामुळे 31 मार्चला हा खर्च म्हणजे these expenses will be transferred to statement of profit and loss. Okay, so at the year end, that is March 31st, statement of profit and loss account debit. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसला अकाउंट म्हणतातच असं नाही, नुसतं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट असं म्हटलं तरी चालेल. 7,20,000 टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, debenture interest account 7,20,000. Okay, and the narration will be obviously interest transferred to statement of profit and loss. This is the last entry of this problem. Entries of interest are very easy to remember, so solve this problem in your notebook. Okay, so this is today's second problem and last problem of interest on debentures. On 1st April 2015, KK Limited issued 500 9% debentures of rupees 500 each at a discount of 4%. So discount is 4%, that is rupees 20. So these debentures will be issued at rupees 480 and they are redeemable at a premium of 5% after 3 years. 5% of rupees 500 is rupees 25. So these debentures were redeemable at 525 rupees after 3 years. Okay. Pass necessary general entries for the issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st March 2016. Assuming that interest is payable on 30th September and 31st March, just like last problem, and the rate of TDS is 10%. The company closes its books on 31st March every year. As these debentures are 9% debentures, again the interest on debentures will be 9% per annum. Okay, so let's start now. Now this second problem's journal entries. KK Limited, we have discussed the problem already. KK Limited issued 500 9% debentures of rupees 500 each at a discount of 4%. 4% on rupees 500 is 20 rupees. So these debentures were issued at rupees 480. Okay, so on 1st April 2015, entry of application money received, bank account debit. Here 500 debentures into 480, that will be 2,40,000. To 9% debenture application and allotment account. Allotment account 2,40,000. Okay, this is the first entry of this problem, that is application money received. Narration. Now the entry of application money adjusted, that is
These debentures were issued at discount and redeemable at premium. So we have to adjust the loss on issue of debentures on the same date. Now the entry will be debenture application and allotment account debit. Debit this amount, that is 2,40,000. Loss on issue of debentures account debit. Now here this discount of rupees 10,000, because face value is rupees 500. 500 debentures were issued. 500 into 500 will be 2,50,000. But these debentures were issued at discount, that is for 480. So amount received is 2,40,000. So 10,000 rupees is lost to the company. And at the time of repayment, the amount payable at 5% premium. So 5% premium will be rupees 12,500. That is 5% premium is rupees 25 into 500 debentures means 12,500. So total loss to the company is premium payable at the time of redemption 12,500 and 10,000 of discount. Total loss will be 22,500. So 22,500 to 9% debentures account, 2,50,000, that is 500 debentures into rupees 500, and 2 premium on redemption of debentures account, that is premium at the time of payable at the time of redemption. So narration will be issue of 500 9% debentures at 4% discount or at rupees 480, and redeemable at 5% premium, that is at 525. 500 रुपये फेस व्हॅल्यू आहे, प्रीमियम 25 रुपये ॲड केल्यावर 525. त्यामुळे तुम्ही इथे अमाऊंट पण लिहू शकता किंवा पर्सेंट लिहू शकता, तुम्हाला जे इझी वाटेल किंवा आवडेल ते लिहा नॅरेशनमध्ये. सो दिस इज द सेकंड एंट्री. नाउ दे टोल्ड अस टू pass the journal entries of interest, that is debenture interest or interest on debentures. So debenture interest is payable on 30th September and 31st March. Just take last problem. So आपल्याला आता 30 सप्टेंबरच्या एंट्रीज करायच्या आहेत. पहिली एंट्री ऑब्वियसली डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल दॅट इज ड्यू ची असेल, आणि नंतर एंट्रीज असतील त्या अमाऊंट पेड केल्याच्या. सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट. आता हा हाफ इयरली इंटरेस्ट असणार आहे बघा. फेस व्हॅल्यू जी आहे ती 2,50,000 आहे. 2,50,000वर त्यांनी सांगितले आपल्याला की रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे 9%, कारण 9% डिबेंचर्स आहेत, बरोबर आहे. सो डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी 9% ऑफ 2,50,000. सो इट विल बी टोटल 22,500. कळतं आहे तुम्हाला? 9% ऑफ 2,50,000 विल बी 22,500 पर ॲनम. हा पूर्ण वर्षाचा आहे. सो हाफ इयरली इंटरेस्ट विल बी हाफ ऑफ 22,500, दॅट इज 11,250. अंडरस्टूड? सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 11,250 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट and to TDS payable account. TDS, rate of TDS is 10%, that is 10% of 11,250 means 1125. So the debenture interest payable to debenture holder will be 10,125. बघा, या दोन्हीची टोटल 11,250. याच्या 10% TDS करायचं आहे आणि उरलेले पैसे डिबेंचर होल्डरला द्यायचे आहेत. ओके. सो
इंटरेस्ट फॉर 6 months और हाफ इयरली. तुम्हाला काही सोपं वाटावं म्हणून मी दोन्ही पद्धतीने लिहून दाखवते. पेएबल किंवा ड्यू कुठलाही शब्द तुम्ही लिहू शकता. पेएबल ऑन 9% डिबेंचर्स अँड 10% TDS. This is the entry of amount payable. आता आपल्याला त्याच तारखेला म्हणजे सप्टेंबर 30ला अमाऊंट पे केल्याची एंट्री करायची आहे. मगाच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण बघितलं होतं. मगाचा प्रॉब्लेम तुम्हाला मी दाखवते. 30 सप्टेंबरला डिबेंचर होल्डरला त्याची अमाऊंट दिली आहे आणि इन्कम टॅक्स अथॉरिटीजला त्यांची अमाऊंट दिली आहे. अशा 2 एंट्रीज आपण केल्या होत्या. आपण ही एंट्री कंबाईन पण करू शकतो कारण दोन्हीकडे बँक अकाउंट क्रेडिट केला आहे. त्यामुळे आपण एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट अशी पण करू शकतो. या प्रॉब्लेममध्ये आपण प्रॅक्टिससाठी एकत्र म्हणजे कंबाईंड एंट्री करूया. सो द एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट ओके. डिबेंचर होल्डरला अमाऊंट पेएबल आहे 10,125. TDS पेएबल अकाउंट डेबिट TDS पेएबल इज 1125 टू बँक अकाउंट. टोटल अमाऊंट इज 11,250. म्हणजे टोटल अमाऊंट पेड 11,250. फ्रॉम दॅट amount 10% amount that is 1125 paid to income tax authorities and 10,125 rupees were paid to the debenture holder. Okay, so narration will be also combined narration. Interest paid to debenture holder and deposited TDS. एवढंच म्हटलं तरी चालेल. TDS हा इन्कम टॅक्स अथॉरिटीजकडेच डिपॉझिट करायचा असतो. नॅरेशन शॉर्टमध्ये लिहिलं तरी चालतं, कळलं पाहिजे फक्त ते. सो एका एंट्रीमध्ये काम भागलं आहे. तुम्ही एकत्र पण एंट्री करू शकता. सप्टेंबर झाल्यानंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च येणार आहे. सो मार्चमध्ये इयर बदलेल. इट विल बी 2016 मार्च 31st. अगेन एंट्री ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल. सो एंट्री विल बी अगेन रिपीट एंट्री. ही जी एंट्री आहे 30 सप्टेंबरची ती रिपीट होईल आणि नंतर पेमेंटसाठी ही एंट्री रिपीट होईल. ओके, फक्त डेट्स बदलत आहेत. सो एंट्री विल बी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 11,250 म्हणजे उरलेला इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. डिबेंचर होल्डरला पेएबल अमाऊंट आहे 10,125 जस्ट लाईक लास्ट एंट्री टू TDS पेएबल अकाउंट. TDSची अमाऊंट दॅट इज 1125, 10% ऑफ दिस अमाऊंट. ओके, सो नॅरेशन विल बी इंटरेस्ट पेएबल ऑन 9% डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ड्यू पण म्हणू शकतो आपण, ड्यू ऑन 9% डिबेंचर्स and TDS and tax deducted at source. पुढे 10% असं लिहा हवं असेल तरी. आता एंट्री ऑफ पेमेंट विच विल बी रिपीट एंट्री, फक्त तारीख बदलणार आहे. मार्च 31 तारीख असणार आहे. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10,125 to debenture holder paid to debenture holder. TDS payable account debit 1125 rupees paid to income tax authorities to bank account. So from company's bank account amount going out is 11,250. Okay, narration will be interest paid to debenture holders and deposited TDS. This will be the entry. And now last entry, just like last problem, total interest paid
that is total 22,500 will be transferred to statement of profit and loss. Okay, so on 31st March, statement of profit and loss debit debit 22,500 to debenture interest account. Debenture interest transferred to statement of profit and loss. नुसतं डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रान्सफर्ड असं म्हटलं तरी चालेल. सो दिस इज द लास्ट एंट्री ऑफ दिस प्रॉब्लेम. ओके, so these entries are very easy. Solve this problem also in your notebook. That's all for today.